How to say beautiful in Thai สวยงามงดงามเลอค่าเพราะ How can you say these words correctly? Let me teach you. สวย is the most common word to describe a beautiful woman or thing. For example, คุณสวยมาก You are very beautiful. งาม is more poetic or formal than สวย For example, ชุดนี้งามมาก The dress is very beautiful. งดงาม is very formal or poetic than งาม For example ประเทศไทยงดงามมาก Thailand is very beautiful. เลอค่า is used for glamorous beauty or high value. For example คุณดูเลอค่ามาก You look absolutely beautiful. เพราะ is used to describe beautiful sounds or music. For example คุณร้องเพลงเพราะ You sing beautifully. Speaking Thai VIP private class with krusatang and krutu. Sign up now.